அனைவருக்கும் வணக்கம். புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பிரிவு பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களின் 80வது அகவையை முன்னிட்டு கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபசர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் டு கிளாசிக்கல் தமிழ் எனும் தலைப்பிலான 2 நாட்கள் உரையமர்வுகளை திட்டமிட்டுள்ளது. அதன் முதல் நாளான நேற்று பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பே எனும் தலைப்பில் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்கள் தமிழ் செவ்வியலுக்கு செய்த பங்களிப்பு குறித்து பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் வாசு அரங்கநாதன் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள். 2ஆம் நாளான இன்று தெலுங்கு லிட்ரேச்சர் பிட்வீன் சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் தமிழ் எனும் தலைப்பில் அமெரிக்காவின் பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி உரையாற்ற உள்ளார்கள். அதற்கு முன்னதாக தலைமையுரையும் வாழ்த்துரைகளும் இடம்பெறுகின்றன. தற்போது இந்நிகழ்வில் பங்கு பெறும் அனைவரையும் வரவேற்று உரையாற்ற எம் துறை பேராசிரியர் அரவிந்தன் அவர்களை அனுப்பி. அனைவருக்கும் வணக்கம். மிகுந்த மகிழ்ச்சியான நாள் நமக்கு. குறிப்பாக 2 கருத்துக்கள் வரவேற்புரையை ஒட்டி மூத்த பேராசிரியர்கள் பலர் இணைந்திருக்கின்றார்கள். பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் ஐயாவுடைய 80வது பிறந்த நாள் என்று அவர்களை வணங்கி மகிழ்கின்றோம். குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பலர் ஆர்வத்தோடு பல்வேறு சூழல்களில் இருந்து இணைந்திருக்கின்றார்கள். அது மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய எங்களுடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சாந்திஸ்ரீ அவர்கள் அவர் தமிழ் பேராசிரியருடைய மகள். பலருக்கு தெரிந்த செய்தியாக இருக்கும். ரஷ்யாவில் பணியாற்றியவர், தமிழ் தெலுங்கு பேராசிரியராக பணியாற்றியவர். ஆதிலட்சுமி என்பது அவருடைய தாயாருடைய பெயர். அவர் சேதுப்பிள்ளை ஐயாவிடம் மனைவப்பட்ட ஆய்வை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அத்தகு மிகச்சிறந்த ஒரு தமிழ் குடும்ப பின்புலத்தில் இருந்து வந்தவர் தான் எங்களுடைய துணைவேந்தர். கேட்டதும் உடனடியாக தன்னுடைய குறிப்பேட்டில் அவர்களே கைப்பட எழுதி கொண்டார்கள். ஆனால் இன்று தவிர்க்க முடியாமல் சிக்கிமில் இருக்கின்றார்கள். அங்கிருந்து எப்படியாவது இணைந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள். அதாவது அவர்கள் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவருடைய பெயரை கேட்டதுமே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதான் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது. அதே போன்றுதான் பேராசிரியர் அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் தங்களுடைய பணி நெருக்கடியை முதலில் தெரிவித்தார்கள். குறிப்பாக அமெரிக்காவில் இல்லாமல் வேறொரு நாட்டில் இருக்கின்ற பயிலரங்க சூழலையும் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். ஆனாலும் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்கள் மீது கொண்ட தனிப்பட்ட அன்பின் அடிப்படையில் உறுதியாக நான் வருகின்றேன் என்று ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதே போன்று பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்கள் மேலாள் துணைவேந்தர் அவர்களும் அப்படித்தான். 30ஆம் தேதி அவர்கள் அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நெருக்கடியில் அவர்களே வகுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ஆனாலும் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் கட்டாயம் நான் வரேன், ஒரு 5 நிமிடம் கட்டாயம் அதுக்கு வாழ்த்துறை பாராட்டுரை சொல்வதில் எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு என்று அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதாவது ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு வகையில் பணி நெருக்கடியில் இருந்தாலும் அவர்கள் தெரிவித்த முறையை பார்க்கும்போது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்கள் மீது தனிப்பட்ட மிகுந்த பாசத்தையும் அன்பையும் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மிகுந்த வணக்கத்திற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரியது. அதே போன்றுதான் நேற்று பங்கேற்ற பேராசிரியர்கள் ஜெயதேவன், பேராசிரியர் வாசு அரங்கநாதன், திருமிகு மணிவண்ணன், அதே போன்று மணற்கேணி ஆசிரியர் ரவிக்குமார் அனைவருமே அவ்வாறு கவனம் செலுத்தி பங்கேற்றார்கள். அதற்கு அடுத்தது இன்று உரை வழங்க இருக்கின்ற பேராசிரியர் சீனிவாசன் அவர்கள் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களுடைய அரிய மாணவர்களில் ஒருவர். அது மிக முக்கியமானது. அதுவும் தமிழ், தெலுங்கு, சமஸ்கிருதத்தோடு ஒப்பிட்டு ஆய்வை மேற்கொண்டவர். அவருடைய ஆய்வேட்டையும் நாங்கள் தமிழ்ச்சூழலுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு தூண்டுதலை இந்த நிகழ்வு எங்களுக்கு உருவாக்கி இருக்கின்றது. இது போன்று பல்வேறு சூழல்களில் இருந்து அறிஞர்கள் பலர் பங்கேற்று இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்திருக்கின்றார்கள். பல்வேறு அறிஞர்கள் பார்வையாளர்களாக, கேட்பவர்களாக பங்கேற்று இருக்கின்றார்கள். ஆய்வாளர்கள் பலர் பங்கேற்று இருக்கின்றார்கள். அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி. மீண்டும் சொல்கிறேன், தமிழ் சார்ந்த ஒப்பிலக்கிய ஆய்வு வரலாற்றில் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களுக்கான இடம் ஒன்றே ஒன்று என்ன என்று கேட்டால், தாக்கவியல் என்ற அடிப்படையிலோ இணைவரை என்ற அடிப்படையிலோ நிதானம் இழந்து விடாமல் எந்த கருத்தையும் மிக கவனமாக பதிவிடுகின்றார். ஆய்வு என்பது சமூக மேம்பாட்டிற்காக, சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக என்பதில் அவருடைய ஆய்வு முடிவு அமைந்திருக்கும். அந்த ஆய்வு உள்ளார்ந்த நெறிமுறை மிகுந்த கவனத்திற்குரியது.
அத்தகு பெருந்தை அவர்களுக்கு நாம் பெருமை சேர்க்கிறோம் என்பது நமக்கு நாமே நேற்றே சொல்வது போல பெருமை சேர்த்துக் கொள்கிறோம். அவர்களை வணங்கி மகிழ்கின்றோம். அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். நன்றி. நன்றி ஐயா. தற்போது ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களின் 80வது அகவையை முன்னிட்டு JNUவின் தமிழ் பிரிவின் சார்பாக ஒரு காணொலியை காட்சிப்படுத்துகிறோம். Once again, we Tamil people wishing you very happy birthday, sir. Thank you. மிக்க நன்றி. Thank you, sir. அடுத்ததாக ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமை துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் அவர்கள் ஆற்ற இருந்தார்கள். ஆனால் தற்போது அவர்களால் இணைய முடியாத சூழலால் அடுத்ததாக நாம் மால்கரிக்கு செல்லலாம். தற்போது சிக்காகோ பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் பேராசிரியர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன். நண்பர் ஜார்ஜ் ஹார்ட், நண்பர் அரவேந்தன், மற்ற பேராசிரியர்கள், ஆய்வாளர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பும் வணக்கமும். இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஜார்ஜ் ஹார்ட் என்னுடைய நெடுநாளைய நண்பர். ஆய்வுத்துறையிலே ஒன்றாக தமிழ் பற்றி ஆராய்கின்றவர்கள். இந்த நிலையிலே அவருடைய ஆண்டை இன்று இந்த விழாவிலே பங்கெடுப்பதில் மிகவும் மகிழ்கிறேன். 80 வயது என்பது தமிழருடைய வாழ்வு நெறியிலே ஒரு முக்கியமான நாள். அப்படி 80 வயதை அடைந்தவர்களை என்று சொல்வார்கள். ஜார்ஜ் ஹார்ட் கண்ட பிறைகள் வானத்தில் இருக்கும் பிறைகள் மட்டுமல்ல, அந்த பிறைகளிலே அவருடைய மாணவர்களையும் அந்த மாணவர்களின் மாணவர்களையும் அவருடைய நூல்களால் தாக்கம் பெற்றவர்களையும் சேர்த்தால் 1000 பிறைகளுக்கு மேலாகவே இருக்கும். இந்த சாதனை எல்லோருக்கும் கிடைப்பதில்லை. இவருடைய மாணவ பிறைகளில் மீது ஜார்ஜ் ஹார்ட்டின் ஒளி எப்படிப்பட்டது, அது என்ன விளைவை ஏற்படுத்தியது என்பதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன். ஜார்ஜ் ஹார்ட்டை விட நான் வயதில் சிறிது மூத்தவன். அந்த முறையிலே அவருக்கு வாழ்த்து கூற எனக்கு உரிமை இருக்கிறது. அவர் பல்லாண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி என்னுடைய கருத்துக்கள் சிலரை உங்கள் முன் வைக்கிறேன். மாணவர் பிறைகள் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டிடமிருந்து பெற்ற ஒளி என்ன தன்மையானது, என்ன கூறுகளை கொண்டது என்று நான் யோசித்து பார்க்கிறேன். தமிழ் ஆய்வாளர்கள் என்ன பெற வேண்டும், அவருடைய ஆய்விலிருந்து, ஆய்வு நெறிவுகளிலிருந்து
என்ன பெற வேண்டும் என்பதை பற்றியும் சில சொல்ல விரும்புகிறேன். ஜார்ஜ் ஹார்ட்டுக்கு இந்திய அரசு செம்மொழி தகுதி தர எழுதிய கடிதத்தால் தமிழ் இலக்கிய அறிஞர்களாலும் தமிழ் இலக்கிய ஆர்வலர்களாலும் அரசியல்வாதிகளாலும் பெருமைப்படுத்தப்பட்டு வருபவர். ஆனால் அவருடைய பெருமை அதைவிட வேறொரு இடத்தில் நிலைத்து நிற்கிறது என்று சொல்வேன். அது அவருடைய ஆராய்ச்சியிலும் தமிழ் இலக்கியத்தை இருந்து மொழிபெயர்ப்புகளிலும் இருக்கிறது. அது அவருக்கு மிகுந்த பெருமை தரக்கூடிய ஒன்று, தொடர்ந்து நிலைத்து கூடிய ஒன்று என்பது என்னுடைய கருத்து. அவருக்கு பெருமை தரும் இந்த ஆராய்ச்சியின் தன்மைகள் என்ன என்று பார்ப்பது அவருக்கு நாம் பெருமை செய்யும் செயலாகும். அந்த தன்மைகளை தமிழ் ஆராய்ச்சிக்கு கொண்டு வருவது நாம் அவருக்கு செய்கின்ற கடமை ஆகும். ஜார்ஜ் ஹார்ட்டின் இலக்கிய ஆராய்ச்சி பெரும்பகுதியும் செவ்விலக்கியத்தை பற்றியது. அது சமஸ்கிருத செவ்விலக்கியமாக இருக்கலாம், தமிழ் செவ்விலக்கியமாக இருக்கலாம். ஆனால் செவ்விலக்கியம் அவருடைய உள்ளத்தை கவர்ந்த ஒரு இலக்கியம். இலக்கியத்தில் செவ்வியல் தன்மை என்ன என்றால், அது இலக்கியம் எழுதப்பட்ட காலத்தை மட்டும் வைத்து சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று அல்ல. காலத்தை மட்டும் வைத்து சொல்வதென்றால் சுமேரிய மொழி உலகத்தின் செம்மொழியாக கருதப்பட வேண்டும். செம்மொழி என்று சொல்லும் போது அந்த மொழியிலே இருக்கின்ற உன்னத இலக்கியங்களின் அடிப்படையிலே, இலக்கியங்களை பொறுத்து சில மொழிகளை நாம் செம்மொழி என்று சொல்கிறோம். ஆகவே செம்மொழி என்று சொல்லும் போது அதிலே செவ்விலக்கியம் இருக்கிறது என்பது பெறப்படும். அது மட்டுமல்ல, செவ்விலக்கியம் என்பது அதற்கு பின் வரும் இலக்கியங்களுக்கும் ஒரு ஆதர்சமாக, ஒரு வழிகாட்டியாக, அதிலிருந்து சில முறைகளை கற்றுக்கொள்வதாக இருக்கும். அந்த வகையில்தான் தமிழ் இலக்கியத்தை ஆராய்ந்த ஜார்ஜ் ஹார்ட் கம்பராமாயணத்தை பற்றியும் ஆராய்ந்திருக்கிறார். ஆகவே அந்த வகையிலே செவ்விலக்கியம் என்று அவர் பார்க்கும்போது பிற செவ்விலக்கிய நூல்களோடு ஒத்து பார்த்திருக்கிறார். சமஸ்கிருத செவ்விலக்கியத்தோடு, அது மட்டுமல்ல கிரேக்க லத்தீன் செவ்விலக்கியத்தோடும் இவர் தமிழ் செவ்விலக்கியத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார். இவ்வாறு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவருடைய நோக்கம் தமிழின் பெருமையை தேடி பிடிப்பது என்பதல்ல, அது முதன்மையான நோக்கம் அல்ல. இந்த ஒப்பீட்டின் வழியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு உணவுதான் தமிழின் பெருமை. இன்னொரு வகையிலே சொல்வதானால், தமிழின் பெருமையை தேடிக்கொண்டு ஒப்பீட்டு இலக்கியம் செய்வதில்லை. அந்த ஒப்பீட்டு இலக்கியத்தின் முடிவுகளை பார்க்கும்போது தமிழின் பெருமை நமக்கு விளங்குகிறது. ஆகவே அந்த ஆராய்ச்சி நோக்கமாக அல்லாமல் அந்த ஆராய்ச்சியின் விளைவாக தமிழின் பெருமை நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த வகையிலே தமிழின் பெருமையை காட்டியவர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் என்று சொல்லலாம். இலக்கிய ஆய்வாளன் ஒரு வக்கீல் அல்ல. தான் தமிழின் பெருமை என்ற ஒரு வழக்கை எடுத்துக்கொண்டு அதை நிறுவுவதற்கான சாட்சியங்களை தேடி போகின்ற வக்கீல் அல்ல அவன். அவன் ஒரு நீதிபதியை போன்றவன். இரண்டு பக்கங்களின் சாட்சியங்களையும் சேர்த்து ஒரு முடிவுக்கு வருவது அந்த இலக்கிய ஆய்வாளனின் கடமை. அவ்வாறு செய்யும் போது இரண்டு பக்கத்து வக்கீல்கள் திரட்டுகின்ற சாட்சியங்களையும் அந்த நீதிபதியே செய்ய வேண்டும். அதற்கு கடினமான உழைப்பு வேண்டும், பாரபட்சமற்ற தன்மை வேண்டும். இவையெல்லாம் நாம் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டிடம் காணலாம். இவர் பழைய தமிழ் இலக்கியத்தின் சாயல் சமஸ்கிருத இலக்கியத்தில் உள்ளது என்று முனைவர்பட்ட ஆராய்ச்சி செய்த போது
அவர் உழைத்து எடுத்த தகவல்கள் அவருடைய உழைப்பை நமக்கு காட்டும். அது டிஜிட்டல் வடிவத்தில், இணைய வடிவத்தில் தமிழ் இலக்கிய நூல்கள் இல்லாத காலம் இவரே அச்சிட்ட நூல்களில் இருந்து கைப்பட எழுதி தொகுத்த தரவுகளை வைத்துத்தான் அந்த ஆராய்ச்சியை செய்தார். அந்த தரவு ஒருமுறை அவர் டாக்ஸியில் வந்தபோது தொலைந்து போய் திரும்ப கிடைத்தது வேறு கதை. ஆனால் நான் இங்கு சொல்ல வருவது அவருடைய உழைப்பு. அந்த உழைப்பிலிருந்து பிறந்ததுதான் அவருடைய முனைவர் பெற்ற ஆராய்ச்சியும் அதிலிருந்து வந்த நூலும். அதுதான் அண்மையிலே ஜேஎன்யூ பல்கலைக்கழகத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நூலும் ஆகும். இன்னொரு உண்மை, தமிழ் செவ்விலக்கியத்தை ஆராய்பவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு செவ்விலக்கியமாவது தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஆராய்ச்சி ஆழமாக இருக்க முடியும். ஜார்ஜ் ஹார்ட்டுக்கு தமிழை தவிர சமஸ்கிருத இலக்கியம் தெரியும், கிரேக்க லத்தீன் இலக்கியம் தெரியும், அதே போல வேறு மொழிகளில் இருக்கின்ற செவ்விலக்கியங்களும் தெரியும். இப்படி இன்னும் ஒரு செவ்விலக்கியம் கூட தெரியாமல் தமிழ் செவ்விலக்கியத்தை பற்றி ஆராய்வது ஒரு கோட்டை போட்டுக்கொண்டு இதுதான் உலகத்திலேயே நீண்ட கோடு என்று சொல்வதை போன்றது. 2 கோடாவது இருந்தால்தான் எந்த கோடு பெரியது என்று நாம் சொல்ல முடியும். இன்றைய தமிழ் மாணவர்களுக்கு, குறிப்பாக செவ்விலக்கியத்திலே ஆராய்ச்சி செய்கின்ற மாணவர்களுக்கு நான் கூற விரும்புவது, இன்னொரு செம்மொழியையும் கற்று அந்த மொழியிலிருந்து பிறக்கின்ற உங்களுடைய அறிவின் அடிப்படையிலே, அது ஒப்புமை ஆராய்ச்சியாக இருக்க தேவையில்லை, தமிழ் பற்றி ஆராய்ச்சியாக இருக்கும் போதும் இன்னொரு செவ்விலக்கியத்திலிருந்து நாம் உள்வாங்கிய கருத்துக்களை வைத்து தமிழ் செவ்விலக்கியத்தின் ஆராய்ச்சியை பார்ப்பது நன்றாக அமையும். இலக்கியத்தில் அதன் அழகியலை பார்க்கும்போது ஓசை நயம், ஓமை நயம் முதலியவற்றை பார்ப்பதற்கு அப்பால் கவிதை உணர்வு, ஒரு ஒட்டுமொத்தமான உணர்வு உள்ளதா என்று பார்க்க வேண்டும் என்று பார்ப்பதிலும் கண்டிப்பாக இருப்பார். அது மட்டுமல்ல, வாழ்க்கையில் எழுகின்ற ஆழமான கேள்வி, வாழ்க்கையை கேள்விக்குறியாக்குகின்ற கேள்விகளின் உள்ளோட்டம் கவிதையில், அது காவியமாக இருந்தாலும் தனி கவிதையாக இருந்தாலும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார். இதையே அவர் இலக்கியத்தில் எதிர்பார்ப்பார். அவர் காளிதாசனையும் கம்பனையும் ஷேக்ஸ்பியரையும் டால்ஸ்டாயையும் ரசிக்க இந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை அவர்களுடைய நூல்களிலே காண முடியும் என்பதுதான். இதனால் நான் இலக்கிய ஆய்வாளர்கள் எல்லோரும் கவிதை உணர்வு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் அது இருந்தால் இலக்கிய ஆராய்ச்சியில் உணர்வும் கலந்திருக்கும். இந்த உணர்வு இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புக்கு மிக முக்கியமான தேவை. ஆராய்ச்சிக்கு தேவையில்லை என்றாலும் இலக்கிய மொழிபெயர்ப்புக்கு இது முக்கியமான தேவை. இந்த ஒரு மொழி இலக்கிய உணர்வு ஜார்ஜின் அகநானூறு, புறநானூறு, கம்பன் மொழிபெயர்ப்புகளில் நாம் காணலாம். ஆய்விலும் மொழிபெயர்ப்பிலும் ஜார்ஜ் காட்டியுள்ள திறமையும் உணர்வும் அவர் தம் 80ஆம் வயதில் இன்றைய தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்கு விட்டு செல்லும் அளவுகோல்கள் என்று. இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதின் முக்கியமான அர்த்தம் இதுதான். இந்த அளவுகோல்களை பற்றி கொண்டு நாம் எப்படி மேலே செல்ல வேண்டும் என்று பார்க்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் அவரை நாம் பாராட்டுகிறோம். இந்த அளவுகோல்களை ஏற்று நாம் செயல்படுவதுதான் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டுக்கு நாம் தருகின்ற நன்றியும் பாராட்டும் வாழ்த்தும் ஆகும். அவர் பல்லாண்டு வாழ்க. அவருடைய துணைவியார் கௌசல்யாவும் அவர் என் உடன் படித்தவர், உடன் இருந்து பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று என் சார்பிலும், தமிழ் ஆய்வாளர்கள் சார்பிலும், தமிழ் மக்கள் சார்பிலும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. அடுத்ததாக தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ம. ராஜேந்திரன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறேன்.
ஐயா உங்களோட மைக் மியூட். அனைவருக்கும் வணக்கம். பேராசிரியருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். பேராசிரியர் அவர்களை நேரில் சந்திக்கிற வாய்ப்பு என்பது கோவையில் நடந்த செம்மொழி மாநாட்டின் போது கிடைத்தது. பேராசிரியர் அண்ணாமலை அவர்கள் பேராசிரியருடைய பணிகள், ஆய்வு பணிகளை பற்றி நல்ல குறிப்பிட்ட பல செய்திகளை தெளிவாக சொல்லி விளக்கியிருக்கிறார்கள். எனக்கு ஒரு அனுபவம். நான் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையில் இயக்குநராக இருந்த போது, அப்போது கலைஞர் தான் முதலமைச்சராக இருந்தார். தமிழ்நாட்டு சூழலில் பலரும் சமஸ்கிருதத்தை செம்மொழியாக்கினீர்களே, தமிழை ஏன் செம்மொழியாக்க கூடாது என்பதான ஒரு குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். கலைஞர் அவர்களிடம் அதை கோரிக்கையாக வைத்தார்கள். மத்திய அரசு, ஒன்றிய அரசு வடமொழியை, சமஸ்கிருதத்தை செம்மொழியாக்கி இருக்கிறது, தமிழை ஏன் ஆக்கவில்லை என்பதாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். இதை பற்றி நிறைய பேர் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கைகளாகவும் புகாராகவும் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது, முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை பற்றிய ஒரு விவரத்தை தருமாறு கேட்டார்கள். அப்போது இது பற்றி என்னிடம் பேச வந்த பேராசிரியர் மரமிடை இலக்குனார் அவர்களிடம் நான் கேட்டேன், வடமொழியை, சமஸ்கிருதத்தை செம்மொழி என்று எப்போது அறிவித்தார்கள்? அதற்கான ஆணை என்ன? ஒன்று அரசாணை இருக்க வேண்டும், இல்லது இருக்க வேண்டும், இல்லது நாடாளுமன்றத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இப்படியான ஏதேனும் ஒரு ஆவணம் இருந்தால் கொடுக்கலாம், அதை வைத்துக் கொண்டு நாமும் கேட்கலாமே என்று சொன்னேன். அவர் சொன்னார், அதையெல்லாம் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அரசு அதிகாரிகள் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், நாங்கள் கேட்டால் யார் தருவார்கள் என்று சொன்னார். இரண்டாவதாக, ஒரு மொழியை செம்மொழி என்று சொல்வதற்கு அந்த மொழிக்கு தேவைப்படுகிற பண்புகள், அந்த மொழிக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் என்பதை பற்றிய வரையறை ஏதேனும் இருக்கிறதா? உலகத்தில் எந்த அரசாவது ஒரு மொழியை செம்மொழி என்று அறிவித்திருக்கிறதா? அப்படி அறிவித்திருந்தால் அந்த மொழிக்கான தகுதிகள், பண்புகள் என்பது வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனவா என்று அவரிடம் நான் கேட்டேன். அப்போது பேராசிரியர் மரமிடை இலக்குனார் அவர்கள் சொன்னார், சரி, நான் உங்களுக்கு இதை பற்றிய விளக்கங்களை பெற்றுத் தருகிறேன். பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டுக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதி மின்னஞ்சல் அனுப்பி அவரிடமிருந்து என்னால் பெற முடியும், நான் பெற்றுத் தருகிறேன் என்றார். அப்படித்தான் பேராசிரியர் மரமிடை அவர்கள் பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட்டுக்கு ஒரு கடிதம் எழுத, ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவருக்கு அந்த கடிதத்திற்கான மறுமொழியை தந்து அதையும் அவர் இணையத்தில் வெளியிட, அதுவே அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டுதான் தமிழை செம்மொழியாக்குகிற அந்த கோரிக்கையை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி சென்று அதில் வெற்றி பெற முடிந்தது. ஏனென்றால் இரண்டு செய்திகள், ஒரு மொழி செம்மொழியா இல்லையா என்பதை ஒரு அரசு எந்த காலத்திலும் தீர்மானித்தது இல்லை. முதன் முறையாக இந்தியாவில், உலக நாடுகளிலே, உலக மொழிகளிலே அப்படி ஒரு வரலாறு இருப்பதாக தெரியவில்லை. முதன் முறையாக இந்திய அரசு தமிழை செம்மொழியாக அறிவித்தது. அதை காட்டித்தான் பிறகு சமஸ்கிருதம், மற்ற மொழிகளும் தங்களை செம்மொழிகளாக அறிவிக்க கேட்டு ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருக்கிறது. ஆகவே எப்போது செம்மொழி என்று சொல்ல நேர்ந்தாலும் எனக்கு பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்கள் தான் நினைவுக்கு வருகிறார். ஒவ்வொருவரும் தனது ஆயுட்காலத்தை இப்படித்தான் எங்கேயாவது சேமித்து வைத்து விட்டு போவார்கள். அப்படி திருக்குறள் என்றால் திருவள்ளுவர் இருக்கிறார் அல்லவா, அதை போல பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களுடைய 80 ஆண்டுகால அந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு அவருடைய புறநானூறு மொழிபெயர்ப்பு, மற்ற சங்க இலக்கியங்கள் மொழிபெயர்ப்பு, அதை பற்றி ஆய்வுகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது. அதை காலம் அவரை பற்றி கொண்டாடும். அதற்கும் மேலாக செம்மொழி என்று கேட்கிற போதெல்லாம் எனக்கு பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்கள் இப்போதும் கண்ணுக்கு எதிரில் தோன்றுகிறார். அவரை இன்றைக்கு நேரில் பார்த்து அவருடைய குரலை கேட்க நேர்ந்ததற்காக நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இரண்டாவதாக, கலைஞர் களஞ்சியம் என்கிற ஒரு நூலை தொகுத்து வெளியிட்ட போது அதற்கு இந்த குழுவில் அவர் இருந்து அதற்கு அழகான ஒரு முன்னுரையை வழங்கியிருப்பார். அதில் குறிப்பிட்ட பல செய்திகள் அதுவரை புதைபொருள் போல இருந்தது எனக்கு தென்பட தொடங்கியது. உதாரணமாக, கலைஞர் பற்றி அவர் சொல்லுகிறார், ஒரு பிறவியில் இது சாத்தியமில்லை, இவ்வளவு பக்கங்களை எழுதியிருக்கிறார் என்பதை சொல்லி ஒரு பிறவியில் இது சாத்தியமில்லை என்பதாக சொல்வார். இரண்டாவதாக, நான் அவரிடமிருந்து தெரிந்து கொண்ட, கற்றுக்கொண்ட பல செய்திகள் முக்கியமானது, இந்த தொன்மையான இலக்கியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவற்றுள்
அரசனை பற்றி, அந்த தன்னேர் இல்லாத தலைவனை பற்றிய கதை மாந்தர்களை கொண்டதாகவே இலக்கியங்கள் இருக்கும். சாதாரண ஒரு மீனவ பெண்ணை பற்றி, அந்த மோர்விக்க வருகிற ஒரு பெண்ணை பற்றி, இப்படி எல்லாம் கதை மாந்தர்களை கொண்டு ஒரு இலக்கியம், சங்க இலக்கியம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது வியப்பாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவார். இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அவருடைய வாழ்க்கை முறையை எந்த விதமான வேறுபாடும் காட்டாமல், உதாரணமாக ஒவ்வொரு திணை வாழ்க்கையையும் அந்தந்த திணை வாழ்க்கையை பற்றி தான் சொல்லி இருக்கிறது தவிர உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்பதாக எதுவுமே சொல்லப்படவில்லை. எல்லா திணை வாழ்க்கையும் உயர்ந்ததாகவே சிறந்ததாகவே இந்த இலக்கியங்கள் பேசுகின்றன. எல்லா நிலை மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறையையும் அது சிறந்ததாகவே பேசுகின்றன என்பதை போன்ற செய்திகள் என்னை அவர்கள் மேலும் மேலும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்ள தக்க செய்திகளை கொண்டவராக அவரை எனக்கு தெரிவித்தனர். இப்போது அந்த முதுமையை பற்றி யோசிக்கிற போது ஒரு செய்தி ஞாபகத்திற்கு வருகிறது. அந்த நெடுநீர் கூட்டத்து துடுமென பாய்ந்து இனி நினைந்து இரக்கம் ஆகின்றேன் என்கிற அந்த 19 பாடலில் அந்த முதுமையை பற்றி சொல்லியிருக்கிற செய்தி ஒரு கழிவிறக்கத்தோடு சொல்லப்பட்டதாகத்தான் தெரிகிறது. எனக்கு பேராசிரியர் அண்ணாமலை, பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் போன்றவர்கள் அதை சொல்ல வேண்டும். முதுமையை கொண்டாடுகிறதை போன்ற இலக்கியங்கள் ஆங்கிலத்தில் பிற மொழிகளில் இருக்கின்றனவே, தமிழில் அப்படியான இந்த முதுமையை கொண்டாடுகிற போக்கு இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு முறை முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் அதற்கு பிறகு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த போது அவரை வந்து சந்தித்து விட்டு போன ஒருவர் இன்னும் 100 ஆண்டுகள், இன்னும் 150 ஆண்டுகள் வாழ்க என்று சொன்ன போது அவர் சொன்னார், நீ சொல்லிட்டு போவ, ஆனா அந்த முதுமையின் சுமை எவ்வளவு என்பது எனக்குத்தான் தெரியும் என்றார். அதனால்தான் இப்போது பேராசிரியருக்கு வாழ்த்து சொல்கிற போது கூட 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க என்பதோடு அந்த வரி நிற்கவில்லை, நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்க என்பதை நாம் சேர்த்தே சொல்கிறோம். அதுதான் அந்த சிறப்பான வாழ்க்கைக்கான தேவையாகவும் இருக்கிறது. ஆகவே முதுமையா இளமையா என்பது இல்லை, எவ்வளவு ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தோம் என்பது இல்லை, ஆனால் தனது வாழ்நாளை எதில் சேமித்து வைத்து விட்டு செல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியமாக இருக்கிறது. அப்படி பேராசிரியர் அவர்கள் தனது வாழ்நாளை தமிழினுடைய வாழ்நாளோடு சேர்த்து வைத்திருக்கிறார் என்பதாக நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் சப்தங்களின் வாழ்க்கை என்பது, அதனுடைய ஆயுள் ரேகை என்பது எழுத்துக்களில் தான் அடங்கி கிடக்கின்றன. எழுத்துக்களும் சேர்ந்து ஒரு பொருள் தருகிற போதுதான் அது சொல்லாகிறது. ஆகவே எழுத்துக்களின் ஆயுள் ரேகை என்பதே அது சொல்லாகி பொருள் தருகிற போதுதான் இருக்கிறது. அப்படி வாழ்க்கை என்பது நாம் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுனால் மட்டும் அது சிறப்படைவதில்லை, அந்த வாழ்க்கைக்கு நம்மால் சேர்த்து வைத்து விட்டு போகிற சிறப்புகளால் அது நமக்கும் வாழ்க்கைக்கும் பெருமிதம் அடைய நிறைய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழுக்கு வாழ்க்கையையும் பெருமையையும் சேர்த்திருக்கிற ஒருவராக பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களை நான் பார்க்கிறேன். இன்னும் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அவர் தமிழுக்கு இன்னும் வாழ்க்கையையும் பெருமையையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று வேண்டி வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. Next, we are moving to the core speech of the program. Professor Srinivas Reddy from Brown University, America, will deliver his speech on the topic Telugu literature between Sanskrit and Tamil. Before that, let me give you a brief introduction about him. Mr. Srinivas Reddy completed his graduation at Brown University. He then completed his post-graduation at University of California. He did his doctorate at University of California, Berkeley, on the topic The Amukta Malyada of Krishnadevaraya, Language, Power and Devotion in 16th Century South India. He has worked at the various academic institutions across the world, like University of California, ISCTD IUL Portugal, and IIT Gandhinagar, India. Now, he has been working as the visiting professor at Brown University. He has published books like The Cloud Message, Kalidasa's Meghadudam, The Dancer and the King, Kalidasa's Malavikagnimitram, and River of the One Garland, Sri Krishnadevaraya's Amukta Malyada. He has also published many articles in various research journals, and he has advanced language skills in Sanskrit, Pali, Telugu, and Tamil. Now, I humbly request Professor Srinivas Reddy to speak on the topic. Namaste. Thank you. Can you hear me okay? Yes, sir.
Thank you so much. I really feel very humbled to be here amongst all of you, and I appreciate so much the introduction and the words he said, and all the words that people have been saying. So I really feel blessed in a way that I get to just speak about my teacher. As we know, the Guru is such a deeply important part of our tradition of learning in a personalized way. So you have a very deep connection to your teacher, and it's been my honor to learn from George for so long. I continue to learn all the time. So I'll try to keep everything short, and then hopefully we can have a nice discussion, and George has some words to say also. But before I start, I actually just wanted to have a moment of silence because a dear friend of ours, Hank Heifetz, who you also know because he was a very long-time collaborator with George on, the Kamban translation, also the Purananura. So Hank was a brilliant poet, translator, amazing human being, influenced me a lot. He was George's student, his collaborator, his friend. So if we just take 1 minute to just have silence, that would be wonderful. Thank you. Thank you. Thank you so much. So I'll just speak from the heart. I have a few, no pun intended. I have a few things to share. Sir, your mic is muted. Please unmute it, sir. Yeah, sorry. So I was just saying that I'll speak from the heart, no pun intended, and I have a few things to share. We'll look at some poems, which is always a favorite thing that we used to do in class together. And the real center of George's work has always been like, reading the text, reading the poems, and then putting them into beautiful English. And that's been, really a large part of the inspiration that I got from his teachings. I might make a point and an argument when I think about Professor Hart's, academic work, that one of the reasons I was thinking that he was able to contribute so much to the study of Tamil and to, presenting it in an academic setting was because he studied Sanskrit first, actually. And as you all know, he studied with a great Sanskrit master at Harvard, Professor Ingalls, and then later came to Tamil under inspiration from, of course, A.K. Ramanujan, who we all talked about earlier, and also the important thing I want to mention before I even get into other things is the influence of Kausalya, his beautiful wife, and what that has meant to his view of Tamil life and Tamil culture. Auntie was, my teacher also for the whole time that I was at Berkeley. And you can't really talk about George without talking about Kausalya. They go together always. So thank you, Auntie. I hope you're listening, and I know you're there somewhere right beside George. So love you, and I know you're also there to celebrate with us on this special day. So
as I was saying, I think, the fact that George had a deep grounding in Sanskrit as well as Tamil defines, the perspective that he can bring to the study of Indian literature as a whole. It's unfortunate that in scholarship today, and more so, even the study of language is kind of decreasing in favor of theory and kind of secondary analysis rather than really kind of more textual, philological type of study, which kind of typified the earlier type of Indology that was being done. But what that kind of tradition, and I think George and others that I was able to study with, like Professor Janey, for example, like we're still rooted in that very textual type of tradition, and to have a situation where you can be in an Indian studies program, let us say, it's just a study of Indian literature, and if you become a Sanskritist, let's say, as they're called, you basically just read Sanskrit text. And if you decide to study Tamil, then maybe you just only read Tamil's text. It's very rare that people really get deep training and deep reading in both of these classical languages. And without that, I think it's difficult to fully appreciate the major contribution that George made in his thesis and then his book, which has been translated. And I mean, we'd love to also hear from Kamal if we have time in the discussion part on bringing that out in Tamil. That's a very wonderful thing and an excellent contribution, because some of those ideas that were presented so long ago are still kind of, in some cases thought of as, radical or a little bit too extreme in, positing such mega narratives of these traditions. But again, if you don't have a good grounding in both, it's hard to make really a proper understanding of that dynamism. And, the reason I'm saying all of this is because I am not a Tamil scholar. I studied with a great Tamil scholar, but I'm not a Tamil scholar. As you heard, I did my work in Telugu. I never even studied Telugu formally, but I studied Sanskrit and I studied Tamil. I studied Buddhism. I had this kind of more broad, education while I was at Berkeley, which is also a beautiful thing to be in that environment. But I think that allowed also me to see the kinds of things that George was presenting. And fundamentally, a lot of that happens in even the geographic, connection between, the ostensible North and South India, and that's the Deccan. And this is a place of the meeting of these cultures, the, deep interactions that were happening at many levels. And of course, Telugu is kind of right there in the center of it all. And, when I started reading Telugu, it was like really I could feel both, like I was reading Sanskrit and Tamil, and I could feel both of them happening kind of simultaneously. So it was a very inspiring moment to feel that. And I think also based on kind of George's work, he was able to really support me and inspire me to move in that direction. And I'll speak more specifically, of course, about Amuktamayala, which I did my thesis work on, and how a text like this really represents that kind of fusion between these different traditions. One of the important things that I think George also presented in that work was things like the Saptasati being important, Prakrit poetry, like Maharashtrian Prakrit, that there was already a kind of vernacularization happening before the time of, the introduction of things like Telugu as literary court languages. There was a mixing and a blending of literary tropes and ideas and passage of information that was going on that was quite deep. And I think that dynamism in all its stages, as we see it progress throughout Indian literary history, is kind of animated by that interaction.
And I'll show again, like examples from even the 15th century, quite a bit later, when we can still see this kind of interaction happening. So those were a couple of things I wanted to mention. Before going to I'll share some of these poems. I just wanted to just mention a few other things and my feelings about George, Professor Hart, as a human being, as a teacher. I learned so much just about life being with George, and I still continue to. We continue to correspond frequently. And, you know, teachers shape your lives. And it was my just good fortune to be under his tutelage. I remember I started my graduate studies in the Sanskrit track, and it was after, I think, the first year, George just came and said, you know, you should study Tamil. It'll be a good thing for you. And that was it. That was the beginning. And during that time, I mean, as I think Annamalai sir also mentioned, you know, just George's reading of not only just Sanskrit and Tamil, but all sorts of other languages, Russian and German and French, and, you know, enriched by so many different traditions, I think just gives his scholarship a different kind of lens to see everything that in a way connects itself through this idea of poetry. And I know it was mentioned the other day that George is not a poet, but he is a poet, and hopefully we'll publish some of his own original poetry soon. In some sense, a good translator, I feel like, is also a poet, and must be a poet, actually, to be a good translator of poetry. And many of our discussions have been on that issue. And just to go back to Hank Heifetz, his translation, for example, of Kumarasambhava, the great, you know, kavya by Kalidasa, that was in some ways the first time that Sanskrit kavya, court poetry, high, you know, ornamented, all the alankaras, the full use of this language in an expressive mode, came to life in the English language. Unfortunately, for some, you know, odd and mesmerizingly, you know, dichotomous way, we have this amazing set of literature written in these original languages, but quite poor translations in English. And of course, that has to do with a lot of things, not to mention colonialism. But South Asia being so rich, the translations have been somewhat, you know, wanting. So someone like Hank really kind of brought that to life with that translation. And of course, as I mentioned, George and Hank worked together on producing some beautiful work. So translating has always been like a special connection. And I think, you know, in a way, as I'm trying to say, this broad perspective, translation is that thing. It's seeing across mindsets, across cultures through words and images that they create, and having that as the force that inspires you when you work on even very academic work, and keeping that in mind to really bring across literature as literature in a literary way, to translate in a way that can convey both the real, you know, actual meaning, yes, you could say academic way, but in this way that also works as an English poem. And it's a fine line to thread, and George has been masterful at doing that. So I'll just show you a few poems now. Again, Telugu, as the title of what I mentioned, was just sitting between these two things, these great classicisms. And of course, on this point, everyone has mentioned, you know, George's famous letter, Tamil is the classical language. Well, soon after, of course, the Telugu community went up and said, well, hey, you know, we deserve a classical status too. And you know, arguably you can make that point, but I think
George was clear in that letter, and I think this is also a very important point to remember, is that, you know, a literary tradition like Telugu drew so heavily from Sanskrit that its birth and its kind of origin is rooted right from that kind of model. Whereas in Tamil, particularly evidenced by the Sangam poems, especially the early ones, of course, you have a very clearly independent, non-Sanskritized world. Not to say that, you know, there wasn't people moving back and forth even back then, but at least to a certain extent, you have independent traditions. They kind of grew up in different soils, but because of this interaction, really gave birth to the dynamism of Indian literature for many centuries to come. And Telugu is kind of one representation of that dynamism. So I'm going to share a couple of poems, and then hopefully we can have a discussion. This is a paper I wrote a couple of years ago. I remember sending it to George, and he enjoyed it because it's fun to look at poems and look at them in interesting ways. Okay, let me see if I can do this. Can't share your screen. Oh, that's too bad. Let me try again. If we can't, I'll see if we can do something else. Okay, it's saying I'm not allowed. Maybe do I need permissions to do that from anyone who's running the? No, sir, it's not visible. Please give share the screen, and it will show a tab or a window like that. Select any of them and please give share, sir. That's enough. Okay. Google Chrome might not have screen recording permission on your computer. Oh, is that an issue I have? Oh, sorry, 1 second. Well, maybe I'll just do it without that if this doesn't work. Okay, this doesn't seem to be working. Let's not worry about that. I'll just I'll recite a verse or two, and we can discuss what it represents. So, as you know, Amuktamalida is a story of Andal, and also in many ways it's actually the story of Periyalvar, Vishnu Chitta, because so much of the poem actually focuses around him and his deep devotion to Vishnu. And that image of the humble bhakta, the garland maker, and when what that represents as bhakti is becoming like a very powerful, you know, form of religiosity, you could say. It's complex, of course, but you know, that feeling of like the dasa, the servant of God, the one who's so humble and pious. This image of the great bhakta is also something I think Krishnadeva even personally felt. You get a very clear sense that he is a Sri Vaishnava in his heart. The whole poem, of course, is dedicated to Venkateshwara. He has a dream when, you know, Venkateshwara comes to him in the form of Andhra Mahavishnu. So, you know, he really comes across when you read the poem as a bhakta himself. So this poem comes from a part when Vishnu comes to Vishnu Chittaru and says there's going to be a great philosophical debate
Madurai, and you have to go and you have to represent me and you have to debate all the other scholars. And of course, Vishnu Chitta says, no way, I can't do that. So I'll read out the verse and just talk about what, and I'll read out the translation. And then we can talk about elements of how something like this comes across, the construction of the poem and whatnot. So, Swami Nannun itaha pura patita shastra grantra jatyandun arama kshama khanina kriyakara khanitra grahityo the kinastom asnigda karun bhavat bhavana dasun vadika pampacho bhumi brit sabha notamainam ayashambun mikuka kundane. So now I'll read the translation. Oh Lord, I've never read a book or religious text. I'm totally blind to these things. I'm just a temple servant who works in the flower garden. My hands are rough and calloused from digging in the dirt, breaking clods of rock-hard clay with a pickaxe. If you send me to the king's court as your champion, I'll surely be defeated. I couldn't disgrace you. Now, I wish I could have shared the screen. I'm sorry that didn't work out. But if you see this poem, the first couple of words are Dravidian words. They are like proper Telugu words. And the last few words are Telugu. So you Swami Nannun, oh Lord, me. And then the end, Niku, you, Kakundane, like it wouldn't be right. And that's it. The rest of the poem is in Sanskrit, in some very large, big samasas, compounds. So even like as a picture, if you see the very beginning, the very end, and in this middle is this large like chunk of Sanskrit, the way that just bookending something like that, what it does to the tone and feeling of the poem is extraordinary. So these simple words completely change the register, the feeling, the immediacy of how you feel the poem is altered by just these small little changes that are otherwise a large piece of very pure Sanskrit and usually pretty complex combinations. So for example, one interesting thing that happens in that line is you have the large set of takka, guttural, alliterative, almost the entire second line. So kshama khanina kriyakara khanitra grahityodya kina. All of that is coming at you hard. So I remember once when I was, working on my thesis, I was meeting with different Telugu scholars, and I was mentioning to this one Pandit that I was working on Annamalai. So he asked me to read some translations. I read a few. He was like, okay. And then he said, how did you translate that verse, Swami Nannun? So then I was like, oh yeah, let me get that. So I read that out to him, and he smiled and he enjoyed it, because for the pundits, they love this line with all this going on. So I think he was looking out to see how I would have dealt with that. And so in the English, it becomes rough and callous from digging in the dirt, breaking clods of rock-hard clay with a pickaxe. So he appreciated that. And taking time to think about that in the translation, I think, is something that I learned from Professor Hart. Making sure that those are the elements that your mind goes to, that you give importance to, that really bring, in a sense, a way to carry over what's happening in the original into this other language. So I'll give one other quick example, and then hopefully we can just have some discussion. Let me choose one that. Okay, this is a kind of a beautiful one. Very high language. I mean, it's very common to say that kind of Sanskrit
kind of embodies this formalized, high, cosmic kind of language that's talking about these great gods, and Tamil represents the earth being grounded and like, somehow natural and connected in a very different and, I don't know, earthy is always the word that people use, way. And it's easy to set these differences up, but the real beauty of the matter is how they're mixed together and how they can really, enrich the experience of whatever is happening in that kind of meeting of these registers and these, vocabularies. So I'll give one other example that's also like the one I gave earlier about, a large chunk of Sanskrit, again, a high kind of register. Now he's talking about Vishnu as, the Ananta Anadi, the everything, the really big kind of Upanishadic words, and yet a couple of Dravidian words, of Acha Telugu words, make the whole thing take on a different feeling altogether. So I'll try to read this one out now too. And it starts again, the first word, kolutu. I'm worshiping this. That's it. But having that word started off, and then of course, then there's another one, ninnun, at the end, you, and it's again not, the formal miku he's using here. This is also a typical thing, and in fact, all Indian languages, they using the informal form of you for the Godhead, that sense of, familiarity and, a type of affection. So the verse goes, kolutu, and then now the rest is going to be Sanskrit. Sarveshu, sarvatmakunun, anantun, aprakashun, abedya samastaloka, samudaya dharun, anu, samuhamu, lakunnan, ayani, ninnun, anadarun, nitya, satya. So here's the translation. I worship you, Lord of the universe, soul within all beings. You are infinite, indivisible, and invisible. You are the foundation of the whole world, yet you would exist without support. You are the composite universe of molecules, yet you are subtle as an atom. I worship you, the eternal truth. Okay, so really, honestly, the whole poem there for me hinges on I worship you. And having the I there present is a very powerful element of the whole thing. It's not, in Sanskrit, you would not have the I there, clearly. You would just have, this is the, immeasurable forms of Brahman or whatever the description is, but adding that I, that's the beauty. And that's what makes it, fresh and powerful. So I don't want to speak anymore because I'd rather just have good discussion. So thank you again. I hope I did some justice to this session. And again, I just want to give my thanks to Professor Hart for being my teacher and my friend and my great inspiration. And I love you and Kalsa Auntie very much. So thank you. Nandri. Namaste. Thank you for your speech, sir. தற்போது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம். பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் கேள்விகளை சுருக்கமாக முன்வைக்கலாம். Professor Srinivas, I am Vasu Ranganathan. If others don't have any question, I will probably talk to you. I mean, I would like to know that, are you the one who were involved in the C Tamil? We had a long discussion in C Tamil with George Hart and all. I heard the Srinivas in it. I was not sure whether you are there or you are that person. No, I don't think that was me. No. Oh, okay, sorry. We had somebody called Srinivas. He was also from Telugu, and
he was having we enjoyed his discussion in Tamil, the C Tamil group. You know, George Hart knows. Thank you for sir, reciting all Sanskrit poems in conjunction with how it is related to Tamil and how George Hart was intrigued by these literatures. I enjoyed your talk. I just I don't have much on Sanskrit itself, but I look forward to others' comments. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். Hello. திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து முனைவர் இந்திரகுமாரி பேசுறேங்கய்யா. மிக அருமையா ஆமுக்த மால்யதால இருந்து ரசமான வரிகளை எடுத்து சொன்ன உங்களுக்கு நன்றி. என்னுடைய கேள்வி புரியும் நினைக்கிறேன். எனக்கு என்னன்னா, நாச்சியார் திருமொழியும் ஆமுக்த மால்யதாவையும் ஒப்பிட முடியுமா? அதாவது அதுல தன்னுடைய சுய வரலாறு, இறைவன் மீது இருக்கிற ஏக்கத்தை நாச்சியார் சொல்றாங்க. அப்படிங்கிற போது ஆமுக்த மால்யதாவோட நாங்க ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கலாமா? அது என்னுடைய ஐயப்பாடுங்க. நன்றி. Sorry, I didn't get the whole question, but if you're asking the connection between Nachiyar and Andal and how she got the name, is that what you're asking? Yes, sir. Yes. Yeah. So, sir, yeah. she is asking that whether we can compare Nachiyar Tirumuli from Tamil and Amukti Malikeda in Telugu. Yeah, absolutely. There are, of course, Andal is a historical figure in the sense of, we have her poems, and she became important for this Sri Vaishnava tradition, which Raya was, deeply involved with. And, there's, I wouldn't say a clear textual connection, but certainly the tradition itself was known, and again, it goes to the idea that I'm saying, like, it's not like there are verses from Nachiyar that Raya puts inside of Amukta Malyada, for example. That's not the case. But the sentiment, the feelings, the story itself, and the larger kind of connection that was happening through that Sri Vaishnava tradition was definitely present. And in fact, that's part of the idea, is that even Sri Vaishnavism as we know it, in a way, was an example again of this interaction, because it took the Alvar tradition, and then Ramanuja, kind of overlays that kind of Upanishadic, Sanskritic, meld over the whole thing. And this is really the, what propagates the whole situation. So no direct, I would say, textual connection, but certainly in the larger traditional passage of those traditions on in that way, yes, definitely. Thank you. Srini, could I ask just point out one thing? Yeah. It seemed to me I forgot where you said it, but you pointed out that in Amukta Malyada, suddenly the focus has shifted to the far south. Away from all of the northern things that had been there. And this is I think very significant, that even though Amukta Malyada obviously uses a lot of Sanskrit, its focus has shifted to the far south, and this is very important, I think. Yeah, absolutely correct. I mean, this whole idea again of, let us say the great tradition, little tradition, the Marga Desi, divide, Sanskrit versus vernacular languages. That distinction at some point also applies to, let's say, a tradition within itself. So Telugu tradition also had its own Marga and Desi forms. And that Marga style certainly, and all of the court stuff that was being produced, what they call Prabandha, basically Kavya, was based on Sanskrit models. So you take a Purana and then you rewrite or recreate in Telugu. But Raya drew from this
Southern tradition. He's going from, again, to Nachyar and Andal and the whole tradition. So this is also an important period. Like, this is like 1500, right? So this is in a way also arguably, really when you get a clear sense of South India as something distinct, but also something unified in its own way. And of course, the Vijayanagar Empire has a lot to do with those things. And the fact that Raya wrote in Telugu was important in that sense also. And bringing that, and then of course that imperial complex then moving down further south. It's not like that those power things moved northward, they came further south. So I think there's a very important kind of reorientation that happens during that period. And this is the beginning of colonialism too. So a lot of interesting shifts happen, I think, at that time. Yes. So one of the significant aspect of Andal and Nachiyar Thirumozhi, the way everyone says is that, there is a gradation, starting to love, then being stubborn to be loved. When there is rejection, then you have that virakti. That's the gradation you can see in Andal, Tirupavai, and following on Nachiyar Thirumozhi. Yeah. I'm not sure if you have that in the literature you are talking about. I'm sure it should be there. And it totally is. Like for example, there's big passages. I mean, I give you one example that was in this I was going to give earlier. This is at one point, Andal, like you're saying, goes through these phases of the viraha and all the process that involves. And also, the beautiful part with Andal is this is a girl who's reaching her maturity, and this transformation is an emotional kind of journey that has to be gone through, also in the body, in the mind, in everything, and also as a spiritual journey that she finally has her union with Ranganatha. But the Ninda Stuti is the place where this kind of stuff is nice. So I'll just read you this one, and this one again is in heavy amount of Telugu, very little or almost no Sanskrit whatsoever. So she says, "You have Lakshmi, Neela, and Bhudevi, and still she sets her mind on you? What can I say? What's that smirk? Are you mocking an old man? Have you gone mad? Who can bend a river's crooked flow?" So this is Vishnu Chitta getting mad. Sorry, not Andal, but Vishnu Chitta for wanting her. But the anger that one can have towards it's that feeling of this is someone very close to you. This is a deep and personal family type of relationship. So cycling through all those types of emotions and stages is definitely, particularly in the end, in chapter 6, he does that. I'm sure the whole bhakti movement, has. And it's big. It's hard to talk about bhakti because it's so massive and complex. But yes, you could put it in that category for sure. நவநீதன் பெரியசாமி, நீங்க உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்க கேள்வி கேட்கலாம். What is it? I think Navneethan. Somebody has raised his hand for question. Oh yeah. Navneethan பெரியசாமி. சக்தி வடிவம் நீங்க கேக்குறீங்களா? Yes, sir. Sir, George Hill Hart, sir. Many more happy returns of the day. தமிழ் போல் நீடூழி வாழ்க. சார், எனக்கு கொஸ்டின் எதுவும் இல்லை, ஒரு சின்ன ஐடியா தான். ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் செஷன் ஃப்ரம் எஸ்டர்டே ஆன்வர்ட்ஸ். அதாவது லாங்குவேஜ் ஒன் மோர் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம தமிழ் ஆராய்ச்சி பண்றது சிறந்ததுன்னு முதல்ல பேசினவர் சொன்னாரு. ஒரு நல்ல ஐடியாவா இருந்தது. நம்ம மொழி காழ்ப்பு இல்லாம, உயர்வு தாழ்வுங்கிற எண்ணங்கள் எதுவும் இல்லாம பிற மொழிகளையும் கற்று அதுக்கப்புறம் தமிழை பார்க்கிற போது தமிழினுடைய பெருமையை இன்னும் சிறப்பாக உணர்ந்திட முடியும்ங்கிற கருத்து
ரொம்ப பிடித்த கருத்தாக இருந்தது இந்த செஷன்ல. அப்புறம் மொழிகளுக்கு சக்தி, இடையே டாக்டர் சக்தி, வினா ஆமாங்க. இருந்தா கேளுங்க, விளக்கம் இல்ல. அடுத்த வினா. வினா இல்லைங்க, என்னுடைய ஒப்பீனியன் தான் சொல்றேன். ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் செஷன். தேங்க்யூ. நன்றி அம்மா. நம்ம ஏற்புரைக்கான நேரம் தற்பொழுது. ஐயா அதுக்கு முன்னாடி அண்ணாமலை ஐயா நீங்க எதுவும் சொல்றீங்களாங்க ஐயா? இல்ல நம்ம ஏற்புரைக்கு போயிடலாமா ஐயா? உங்க இது மியூட்ல இருக்குங்க ஐயா உங்க மைக். ஏற்புரைக்கு போகலாம். சரிங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. தற்போது ஏற்புரைக்கான நேரம். தமிழ் செவ்வியலுக்கு அரும்பங்காற்றியிருக்கும் இன்று தனது 80வது அகவையை நிறைவு செய்யும் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழக மேனாள் பேராசிரியர் திரு ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களை ஏற்புரையாற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். And thank you all. And Srini, thank you for remembering Hank. Hank was a big presence in my life. And though I was his teacher, I learned a great deal from him. Actually, I've learned a great deal from you too, Srini. You know, the important thing to remember when we think of Tamil is that Tamil is one of the major languages of the world. Somehow people aren't as aware of this as they should be. It's spoken by as many people, actually probably more people, than live in France. And nobody questions that French is a major language. And yet, because India is so enormous, it's bigger than North America and Europe combined, we tend not to not give the importance that we should to major Indian languages. That's the first thing that I would like to say. Then let's go on and talk a little bit about what makes Tamil special. Tamilin tani chirappu enna adai patti konjam pesalam. As Srini gave us a wonderful view of Telugu. It was short, but it was very revealing, and it showed what it really contrasted the other languages of India, because most of them are like Telugu in terms of their borrowing from Sanskrit, to Tamil. Telugu probably came into its own and got great writers when around 1000, 1100 CE, something around then. And at that point, Sanskrit had become a lingua franca of South Asia and even Southeast Asia. That is, it was used for intellectual purposes, and it had enormous status. If you wrote in Sanskrit, people would pay attention. In fact, Narayana Rao, who is a friend and who was a great Telugu scholar, once told me that there was a Telugu writer who wrote something in Telugu, and in order to have it accepted, he had to write a Sanskrit version and claim he had translated from the Sanskrit. This is the enormous status that Sanskrit had. And this status has actually given rise to many misconceptions.
So before I talk about the specialness of Tamil, let me just say a few words about Sanskrit, because this has been something I've been trying to do for the last 50 or 60 years without much success. People who study Sanskrit have what we call in English tunnel vision. They don't see anything outside of Sanskrit. They just see this tunnel of Sanskrit literature. They see Sanskrit as the beginning and end and something that is not related to what's going on outside the Sanskritic tradition. Sanskrit itself helps people have this view, but I think anybody who thinks about it knows that this is obviously not a very sensible way to look at a language like Sanskrit. So what is Sanskrit really? Sanskrit is something that is in a symbiotic relationship with other languages. It takes from other languages and it gives to other languages. And I'll give an example of that a little later with Tamil. Therefore, to study Sanskrit without looking at any other local traditions or traditions in other languages gives a rather biased view of what Sanskrit is. And then it also leads to privileging Sanskrit in ways that may not be terribly healthy. Sanskrit is an extraordinarily rich tradition, obviously, but it always is in continual contact with other languages. You know, the majority of Sanskrit literature has been written in South India by Dravidian speakers. And when we look at their Sanskrit, even as a writer like Shankaracharya, we can see vestiges of Tamil grammar there. The use of gatva, the so-called continuative, is very common. And this is, we have to, well, the way A.K. Ramanujan put it was Sanskrit, or Tamil was his mother language and Sanskrit was the father language, the way he grew up. And when he of course, A.K. Ramanujan was a Kannada speaker. That was his main language. And he was a Kannada poet and he wrote in Kannada and English. But he also grew up speaking Tamil and he learned Tamil. And when he encountered Sangam literature, it was something marvelous for him, something totally new. But let's go on and talk a bit more about Sanskrit and its relation to other languages. I know there's a well-known scholar who wrote a famous book on recently on Sanskrit as a cosmopolitan language, Shelley Pollack. And I read, he wrote about Tamil, and I was quite distressed by what he wrote because he simply didn't understand what Tamil was and what its importance was. And I wrote to him and I said, you know, Shelley, you write as if Tamil were spoken on Mars. And Shelley wrote back and said, no, I don't think Tamil is spoken on Mars. And I think he got a bit annoyed at me. But and you know, he's a very fine scholar. I'm not trying to put him, you know, say anything bad about him, but his views really mirror those of many Sanskritists, that Sanskrit is the beginning and end of almost everything. And as Srini points out,
that's not the case. Let's now switch. So one thing I've tried to do is to make Sanskritists aware that that they have to study other languages and other traditions in order to properly understand Sanskrit. This doesn't often have much effect, but sometimes it does. Anyway, let's move over to Tamil. Now, why is Tamil different than other Indian languages? We've talked a bit about how the other languages arose at a time when Sanskrit had enormous prestige, and that in order to write a acceptable work in those languages, you had to use a lot of Sanskrit. Tamil arose 1,000 years earlier, maybe even a little before that. And when Tamil arose, Sanskrit did not have it had not yet become a lingua franca of Southeast Asia. It did not yet have the tremendous status that it gained later. Actually, that probably happened largely under the Guptas. But so where did Tamil come from? When we can look at India in many ways. One way to look at it is the Dravidian kinship system. And when we look at Dravidian kinship, Tom Troutman has written on that, a very interesting book. We find that Dravidian kinship goes all the way up. Dravidian kinship, as you know, is where you marry a woman can marry her uncle, or, the cross cousin marriage. And this system is spread all over South India, all over Dravidian speaking India, and actually up into Maharashtra, I think even as far as Gujarat. And on the other side, it goes up, I forget if it goes up all the way. I don't think it goes to Bengal, but maybe Orissa. In any case, what this kinship system suggests to us is that there was some kind of culture in this area where this is practiced, and this is something I've called Deccani culture. It's a culture that was spread over the Deccan and was mostly, until people started speaking Prakrits in the northern part of this area, was Dravidian speaking. Now, if we look at some of the archaeology that's gone on recently, Kuradi and so on, it's very interesting, because what we discover is that in South India, the culture was pretty advanced at an early age in the Tamil area. And also that there seems to have been a great deal of trade between North and South India. So there were links between the North and the South at a very early age. In this Deccani culture, it seems to have been a fairly uniform kind of culture, and it had certain earmarks, and one of them seems to have been its use of oral literature and the use of bards called Parnars in Tamil to spread this literature and to cultivate it and to praise kings and so forth. The early Tamil literature developed not from any Sanskritic tradition at all. It developed from, as far as we can tell, this Deccani oral culture. And the great Tamil poets of Sangam times used this literature. They actually imitated it, and we can see them imitating it.
some people think these are actually the words of the oral bards. I think that's unlikely. But it's very clear that the origin of this great literature was the Deccan literature. Now, this is something of enormous importance, not only for Tamil, but for India, all of India. And I'll come to that in a second or in a minute. But when we look at the works that we have, so-called the Sangam texts, and of course Sangam is a bit of a misnomer, but that's all right, it's what we call them. So when we look at these texts, we find things that are not found anywhere in Sanskrit, or for that matter, in the other languages which whose literatures grew up imitating Sanskrit. We find there's nothing remotely like the Purananuru in any other of the Indian traditions that I know of. There may be some oral traditions in Rajasthan that actually are a bit similar, but those again probably come out of this Deccan tradition. And then we get to the great love poems, the Aham poems of Sangam, and those are also totally different from anything we have in Sanskrit. In fact, what we find is that many of the ideas and ways of looking at the world and poetic conventions, and this is what I wrote about in my book that Kamal has translated, that many of these traditions entered into Sanskrit not from the north, but from this Deccan tradition in the south. Ideas such as separation during the monsoon, Srini's Meghaduta, which he wants to be Megha Sandesha, the Sanskrit word or the southern word for it. Srini has made a wonderful translation of this Megha Sandesha. These ideas suddenly appear full-blown in Sanskrit in about the 4th century CE. And they're there in Tamil earlier because Tamil literature developed straight out of this Deccan oral literature. So what we see in Sangam literature, now, if Sangam literature were just a bunch of 3-line oral poems, or, nothing, we're not, let me just, if the poems were mediocre, then perhaps it would be a little hard to say Tamil is its own classical tradition, because we would just have some old poems which nobody wouldn't be that much worth paying attention to. But that's not the case. Sangam literature has some of the greatest poems ever written. And it also has ways of looking at literature and at human experience which I have not seen anywhere else in the world. Sangam literature is, in and of itself, makes Tamil a great classical language. So let me then go on to segue into some of the things Srini was talking about. So what is the importance of Sangam literature for the rest of India? Well, there is a question whether Sanskrit probably did not borrow directly from Tamil. It took its
its southern ideas, probably from these oral traditions. And incidentally, the Natya Shastra was almost surely came from that same tradition. But subsequently, Tamil had direct influence on the rest of India in ways that very few people realize. One of them is the when we come sorry, I'm okay. Let me go on and talk about the Arvars. When we look at, incidentally, I need to in this talk speak a bit about my wife, because she has been not only a presence but an inspiration to me for many, many years. We've been married now for 55 years, so that's quite a long time. And she has worked intensively on various things. Her translations are in Project Mothery, which you can see. She's translated the entire Divya Prabandham, and she's also translated Mani Meghalai and several other works. And she's done a very good job, I think, of doing that. Now, to go on with the Arvars. The Arvars took they like Raya, Srini's Raya. The Arvars were looking both north and south at the same time. They knew Sangam literature, and they used many conventions and ideas straight from Sangam literature. At the same time, they added to that the great Sanskritic tradition of the Upanishads, the Gita, and so on, and the Vedas. And so when we read the poems of the Arvars, we see really a hybrid kind of awareness. Now, subsequently, after the Arvars, the Bhagavata Purana was put together in the Tamil area. And the Bhagavata Purana also looked to the Arvars and also the Sanskrit tradition for its content. And this has been quite well shown by Hardy's book about the Arvars and the Bhagavatam. Now, subsequently, Bhakti, this Vaishnava Bhakti, spread north. And as we see how it entered into Telugu with Raya's great Amukta Malyada, and then it went all over North India. And I think we can say that without the Arvars, and thus without Sangam literature, there would have been no Tulsidas, no Chaitanya, none of the great Vaishnava Bhaktas of the North, and the great literature which they wrote. So this shows you how extraordinarily important Tamil is to the rest of India. It's been a source of many central elements of Indian culture. And this is something which is not widely appreciated. I'm going to stop talking in 1 second, but I want to segue to one other idea. And that is, we all
understand the importance and the centrality of the classical Tamil tradition. We all have read Sangam literature. We know the extraordinary quality of most of the poems in it and most of the works in it. But there's a problem when we only look backwards. Tamil, as I started out saying, is a major world language. It's not a small thing. When you look at the media, we find Tamil being used all over, in Malaysia, in Sri Lanka, in other places, and of course by 60, 70 million people in India. Tamil is a very dynamic language. It's growing, it's changing. There are more and more people who are literate in Tamil all the time. There's a lot of literature being written, a lot of content for TV and entertainment and movies, as we all know. Now, what we have to think about is not only looking at the old Tamil tradition, which is, I mean, that we all know what that is, but we need to look at the future of Tamil. And when we study Tamil, we need to study not only its classical literature, but we need to study its modern literature. What are people writing now? Why are they writing it? What kind of people are writing Dalit Tamil? What kind of Muslims are writing Tamil? What kind of Tamil do they write? And incidentally, there's an enormous literature, Muslim literature in Tamil, which is quite important and which most people don't know about. There's a lot of things are being done, and Tamil needs to look at the future, and people need to study, novels, short stories, poetry. They need to study what's being written now, as well as what was written 2,000 years ago. This is critical for the future of the language, because every language needs to have scholars and critics digesting what's being done in it. When we look at Tamil, one of the problems is Tamil has many different forms and shapes. It's not a simple thing. We can't say someone who writes beautiful classical Tamil, which many people do, that's the beginning and end of Tamil. People write in colloquial Tamil, they write in dialect. I have a student who's worked on Tamil dialects in novels and how they're used. All of this stuff is very important and is grist for the scholarly mill. So, and one thing that I think I should point out is that as I taught, and as Kausarya taught at Berkeley, we found as time went on, more and more people were interested and wanted to study modern Tamil writing. They wanted to study all of the novelists and the short story writers and see what's happening with Tamil written in various dialects and with Dalit writers. This became, actually, there were more students interested in modern Tamil than in the classical language. So as we think of the future of Tamil studies, we need to think of how people can approach classical Tamil. And one of the ways that classical Tamil can be approached and needs to be approached is the way Srini has shown us, and by
comparing it and working with other languages and see how the relationship between these languages works. But the other thing that needs to be done is modern Tamil needs to be also equally studied. This is important because Tamil, the importance of Tamil for the world is more than most people realize. The fact that it's spread over such a large area outside of India is very important for the future of Tamil. We have a friend in Malaysia, and her Tamil is just like someone in India. It's amazing to see how the language is used and cultivated all over. And so anyway, this is what I would like to end with, is that as we look at the past of Tamil, which is undeniably rich and great, we also need to look at its future and to study how it's changing in a changing world and what this means for the language. Thank you very much. Nandri, Vanakkam, and thank you all for coming and for wishing me a happy birthday. I can't believe that I'm 80 years old, but apparently I am. I have a birth certificate that says I am, so I guess it must be true. But thank you all for this very, very nice and moving event. I really can't thank you all individually, Professor Aravendan and all. And I'd also like to give special thanks to Kamalakannan, who worked so hard to translate my book. And I have the book and I've read parts of it. He's done a great job. Thank you, Kamal. I very much appreciate all your work. So thank you all. Vanakkam. Thank you very much, Professor Hart, for participating in this webinar and sharing your thoughts with us. We Tamil people will always be grateful for your ingenious work and contribution to Tamil language. Also, JNU's Tamil team is very proud to organize this webinar on your 80th birthday, and it's a great pleasure for all of us to have you here. Thank you, sir. தற்போது முறையான நன்றி உரை வழங்க முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் கமலக்கண்ணன் அவர்களை அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். தற்போது இந்த நிகழ்விற்கான இறுதி பகுதியை நெருங்கிவிட்டோம். நிகழ்வின் துவக்கமாக வரவேற்புரை வழங்கிய எம் துறை பேராசிரியர் அரவிந்தன் அவர்களுக்கு JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக எங்களது பல்கலைக்கழகத்து தமிழ் பிரிவிற்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருப்பவர் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புமிகு துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் அவர்களால் பல்வேறு காரணங்களால் பங்கேற்க முடியவில்லை. அவர்களுக்கும் JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக எங்களது அழைப்பை ஏற்று பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் பல்வேறு சூழல்களில் இருந்தும் பங்கேற்பாளர்கள் உரை வழங்கினார்கள், வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள் பேராசிரியருக்காக. அவர்களுள் முதலாவதாக பேராசிரியர் அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் இத்தாலியில் இருந்து பேராசிரியர் காய்தல் உவத்தலின்றி ஒரு நீதிபதியை போல நடுநிலையோடு தமிழ் சமஸ்கிருத இலக்கியங்களை அணுகியுள்ளார் என்றும் தொடர்ச்சியாக ஆய்வுகளை மாணவர்கள் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்னும் கருத்தையும் வலியுறுத்தி வாழ்த்துரை வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் மேனாள் துணைவேந்தர் ராஜேந்திரன் ஐயா அவர்கள் செம்மொழி உருவாக்கத்திற்கு பேராசிரியர் ஹார்ட் ஐயா அவர்களுடைய பங்களிப்பை குறிப்பிட்டு பேசினார்கள். செம்மொழி என்ற சொல் உள்ளவரை, செம்மொழி என்பது வழக்கில் உள்ளவரை பேராசிரியரின் புகழ் தமிழ் கூறும் நல்லுலகில் நிலைத்து நிற்கும் என்பதை வலியுறுத்தி பேசினார்கள். அவர்களுக்கும் JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக மைய உரை எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாஸ் ரெட்டி அவர்கள் தெலுங்கு, தமிழ், சமஸ்கிருத இலக்கியங்களுடனான தன்னுடைய ஆய்வு பற்றியும் தன்னுடைய நெறியாளர் பேராசிரியர் ஹார்ட் அவர்களுடைய அனுபவங்கள் பற்றியும் மிக விரிவாக உரை வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கும் எங்களுடைய JNU தமிழ் பிரிவின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்ததாக பேராசிரியர் ஹார்ட் அவர்கள் இந்த நிகழ்வு குறித்தான ஏற்புரையை வழங்கினார்கள். பல்வேறு பேராசிரியர்களைப் போலவே ஹார்ட் அவர்களுக்கும்
வானியல் சூழலும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. தற்போது அங்கு புளோரிடாவில் ரெட் அலர்ட் கொடுத்திருக்கிறார்கள், புயல் எச்சரிக்கை. இருந்த போதும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த நிகழ்வில் பங்கு பெற்று தமிழ் சமஸ்கிருத இலக்கியங்களுக்கு இடையேயான உறவையும் அதிலும் குறிப்பாக சமஸ்கிருதத்திற்கும் மூத்ததான தமிழின் தொன்மையையும் விளக்கி பேசினார்கள். அவருடைய ஆய்வு நூலை மீண்டும் படித்தது போன்று இருந்தது உரையின் சாரம். குறிப்பாக வரலாறுகளையும் புராணங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு சங்க இலக்கியம், சங்கம் என்பதையே பேராசிரியர் பெரிதும் ஏற்பதில்லை. அந்த பின்புலத்தில் தமிழின் காலத்தை வரையறுத்து ஆய்வுகள் அண்மை கால ஆய்வுகள் கொண்டு சென்று நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போது அவற்றிலிருந்து வேறுபட்டு தமிழ் சமஸ்கிருதம் இரண்டிற்கும் இடையே ஒரு பொது மூலம் தக்கான திராவிட பண்பாட்டில் இருந்து இருந்தது. அது ஒரு பக்கம் சமஸ்கிருதத்திற்காக சென்றது. இருந்த போதும் சமஸ்கிருதத்தில் அப்படியே முழுமையாக உள்வாங்காமல் அதில் செம்மையாக்கம் செய்து கொண்டார்கள். தமிழ் சமஸ்கிருதம் இரண்டும் செம்மொழி என்று நடுநிலையோடு எடுத்துரைத்தார்கள். கூடவே செவ்வியல் இலக்கியங்களை மட்டும் படிப்பதை தவிர்த்து நவீன இலக்கியங்களையும் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும், தமிழின் எதிர்காலம் நவீன இலக்கியத்திலும் இருக்கிறது என்பதை வலியுறுத்தி பேசினார்கள். பேராசிரியர் அவர்களுக்கு ஜெயநியூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி. அடுத்ததாக இந்நிகழ்வில் பங்கு பெற்ற பல்வேறு பங்கேற்பாளர்கள், பல்வேறு நாடுகளில் இருந்தும் வாசு அரங்கநாதன் ஐயா உள்ளிட்ட பங்கேற்பாளர்கள் பல்வேறு நிகழ்வு சூழல்களுக்கு இடையே பங்கு பெற்று பேராசிரியரின் 80வது பிறந்த நாளை ஒட்டி நிகழ்த்திய இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றார்கள். அத்தனை பேருக்கும் ஜெயநியூ தமிழ் பிரிவின் சார்பில் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி. பேராசிரியருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். நன்றி கமலக்கண்ணன். இந்த 2 நாள் அமர்வுகளும் ஜேஎன்யூ தமிழ் பிரிவின் யூடியூப் சேனலான ஆய்வரம் என்பதில் விரைவில் பதிவேற்றப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இத்துடன் இந்நிகழ்வு நிறைவு